बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विजुअल बेसिक एडिटर शॉर्टकट्स की। F1 हेल्प, F2 व्यू ऑब्जेक्ट ब्राउज़र, F3 फाइंड नेक्स्ट, F4 प्रॉपर्टीज़ विंडोज़, F5 रन सब फॉर्म और रन मैक्रो, स्विच अस F6 switch split window, F7 view code window, F8 step into debug step into, F9 toggle breakpoint debug toggle breakpoint, F10 activate menu bar, shift plus F2 view definition, shift plus F3 find previous, shift plus F7 view object, shift plus F8 step over, shift plus F9 quick watch, shift plus F10 show right click menu, control plus F2 focus to object box, control plus F4 close window, control plus F8 run to the cursor, control plus F10 activate menu bar, alt plus F4 close visual basic editor, alt plus F6 switch between last two windows, alt plus F11 return to application, control plus shift plus F2 go to last position, control plus shift plus 8 step out, control plus shift plus F9 clear all breakpoints, insert toggle point, delete home, move to beginning of a line, end move to the end of the line, page up, page down, left arrow left, right arrow right, up arrow up, down arrow use down, tab indent, enter new line, backspace delete previous chart, characters, shift plus insert paste, shift plus home select to the start of a line, shift plus end select to the end of the line, shift plus page up select to the top of the module, shift plus page down select to the end of module, shift plus left arrow extend selection left one character, shift plus right arrow extend selection right one character, shift plus up arrow extend selection up, shift plus down arrow extend selection down, shift plus tab out or dent, alt plus space bar, system menu, alt plus tab cycle application, alt plus backspace undo, control plus A select all, control plus C copy, control plus E export module, control plus F find, control plus G immediate window, control plus H replace, control plus I turn on quick into, control plus J list properties method, control plus L show call stack, control plus M import file, control plus N new line, control plus P print, control plus R project explorer, control plus S save, control plus T show available components, control plus V paste, control plus X cut, control plus Y cut entire line, control plus Z undo, control plus insert copy, control plus delete to the end of the world, control plus home top of the module, control plus end of module, control plus page up top of the current procedure, control plus page down end of the current procedure, control plus left arrow move one word to the left, control plus right arrow move to the one word right, control plus up arrow previous procedure, control plus down arrow next procedure, control plus space bar complete word, control plus tab cycle window, control plus backspace delete to the start of a word, control plus break pause break, control plus shift plus I parameter info, control plus shift of plus J list of constant। ये थे हमारे विजुअल बेसिक एडिटर की शॉर्टकट की।
आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।